देशाच्या मेरेचेर भारतीय सैनिक 24 वरां जागे असतात. ते आसात म्हूण आमी आयज सुशेगाद आसता. देशाची आनी देशांतल्या लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी भारतीय सैनिकांनी आपल्याचेर घेतल्या. आमकां सुरक्षा दितना तांचेर कितलेशेच फावट हेर देशांतल्या अतिरेकांकडल्यान हल्लो जाता. मेरेचेर जावपी हल्ल्यांनी कांय सैनिकांनी बलिदान दिलां. अशेंच एक युद्ध कारगिलाक जाल्लें. ताची याद म्हूण बेरेस्तारा पणजेन आझाद मैदानाचेर कारगिल विजय दीस मनयलो. Students from the school, they have to also know what the Indian Defence Services are doing for the country. The sacrifices of Indian forces, especially the army, the conditions they live in at Leh and other border areas. They are doing this for us, for our safety. So we salute them, and it is a great thing. We are proud of the Indian Defence Services, especially the Indian Army. कारगिलाक जाल्ले युद्ध शैक्षणिक पुस्तकांत आस्पाव करचो अशी मागणी केली. तशेंच देशा खातीर कितें तरी करपाची उमेद आसल्यार सेनेन भरती जायात अशें मुखेल सोयरो ब्रिगेडियर A.K. शर्मा उलयलो. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपकी स्कूल की किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में, करिकुलम में ये स्टोरीज आनी चाहिए, ताकि बच्चों को मालूम चले कि क्या जो सेक्रीफाइसेस किए थे उन लोगों ने जो कि कारगिल के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी. वो लड़ाई आसान नहीं थी. जैसा आपको बताया, वो बहुत ऊंचे पहाड़ थे. वहाँ पे पहाड़ पर खाली हाथ चढ़ना ही लोग नहीं चढ़ पाते हैं, थक जाते हैं. उस जगह पर उस एडवर्स कंडीशंस में लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम था, और बहुत कम आर्मीज़ हैं वर्ल्ड की जो ये अचीव कर सकती हैं जो कि इंडियन आर्मी ने अचीव किया वहाँ पर. तो उससे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए. अभी आप लोग में से कोई भी उस तरफ नहीं गया होगा, पर जब भी मौका मिले पेरेंट्स के साथ कभी भी जाते हो ज़रूर जाओ. लेह लद्दाख दराज के अंदर एक मेमोरियल बनाया हुआ है कारगिल का. वहाँ जाओ, उसको देखो, वहाँ पे मत्था टेको और सैल्यूट करो उन लोगों को जिन्होंने वो युद्ध जीता था. और आप सबको यूनिफॉर्म में देख रहे हो, अच्छा लग रहा है देख के. आपका यूनिफॉर्म है, सही टाइम पे आप लोग तैयार हो रहे हैं. अभी बहुत लड़कियां आर्मी में आती हैं. ये देखो साइड में खड़े हैं, ये स्मार्ट लड़कियां खड़ी हैं. इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ट्रेनिंग. जो टफ ट्रेनिंग हम लोग करते हैं वही टफ ट्रेनिंग ये लोग करते हैं. एक ही लेवल है. आर्मी में जब आ जाते हैं तो सभी ऑफिसर हैं, बट आर्मी एज ए कैरियर ऑप्शन इज़ वेरी गुड. और अगर आपके अंदर देशभक्ति का भाव है, कुछ करना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कम हेड. कारगिलाक जाल्ल्या युद्धांत वांटेकार जाल्ले सैनीक जांणी कारगिल भारताक मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न केल्यात. तातूंतले कांय जाण अजून आसात. ते म्हणटात कारगिलाच्या युद्धाचें नांव काडल्यार सुद्दां आंगार कांटो उबो रावता. कांय जाणांनी तेन्नाच्या यादीक ह्या वेळार उक्तायल्यो. ये लड़ाई दुनिया में कोई भी वर्ल्ड हाईएस्ट लड़ाई इसमें लड़ाई नहीं किया. इंडिया की आर्मी एक है जो कि 18,000 22,000 हाइट पर जाकर लड़ाई किया. वो हाईएस्ट इसमें ये रिकॉर्ड है हमारा. कोई भी इस देश की कंट्री ने इतने हायर इसने लड़ाई नहीं किया जो इंडिया की सेना ने किया. मैं 1989 में, अगस्त 89 में, शायद आप लोग पैदा भी नहीं होंगे, बोफोर्स गन लेकर मैं सियाचिन में गया. अकेला मैं जेसीओस, उस हम 36 मराठा मीडियम रेजिमेंट के थे. हमारे सीओ कर्नल गडकर सर थे, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया. बोला आपको कोई अवसर नहीं देगा, आप अपनी बैटरी लेकर ले के बाद, ले तक हम सब साथ में आए थे. ले के बाद वो बोला आपकी कंपनी लेकर आप जाओगे ग्लेशियर में. हमको ले से ही 1 महीना लगा ग्लेशियर जाने के लिए, और बाकी हमारा रेजिमेंट है कारू में रह गया. और ये बोफोर्स जो है उससे पहले जंग में फेंका हुआ था, कचरे में फेंका हुआ था, कोई यूज़ नहीं हुआ था. फिर हमने 1989 में बोफोर्स लेकर गया. हमको भी वहाँ पर 6 महीना बहुत तकलीफ सेट होने में. एक तो माइनस टेम्परेचर, बर्फ़ गिरता है, स्लाइडिंग आता है, पाकिस्तान का फायर आता है, और ऑलमोस्ट पाकिस्तान ने पूरी हाइट जो है कवर की हुई थी, एक्वायर किया था चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर. 1984 से ये वार चालू था.
1984 में इन्होंने सारा ग्लेशियर हड़प किया था। फिर सैटेलाइट के थ्रू रशिया ने इंडिया को बताया कि आपका ग्लेशियर जा रहा है। तब जाकर हमारी पंतप्रधान गांधी जी ने आदेश दिया, सेकेंड राउंड टेस्ट किया, वो एग्जैक्ट टारगेट को हिट हुआ 28 किलोमीटर। इस तरह से उसके बाद में हमने कंटिन्यूस फायरिंग किया, कंटिन्यू रात दिन। और जो आखिरी में हमारी फायरिंग 90 में ख़त्म हो गया। 90 तक हमने सारे पोस्ट जो है जीते थे, और उसके बाद 90 में हम हैंडओवर करके बोफोर्स गन हैंडओवर करके हम वापस आए लेह में आए। Kargil is a district of subdivision Ladakh. It is geographically it is located around 200 kilometers north of Srinagar, and there are a series of high ridges which ranges from 16,000 to 18,000 feet. It is such a height, and the temperature is between -2 to -40 degrees during peak of winters. So what happened during the winters of 98-99? Normally Indian Army, they send patrols to those areas. Because of difficulty in maintaining these posts, some posts are not occupied during winters. They come down, and patrols are sent to check whether everything is fine or not. So during the early May, some patrols were sent, and one incident happened that 5 of our soldiers, they were captured and they were tortured and murdered. So that is the time we came to know that there is some intrusion from the Pakistani side. So the intrusion was noticed slightly lesser initially. Later on, as the month progressed, it was observed that in an area of around more than 100 kilometers, there were large-scale intrusion by the enemy forces. Then Indian Army mobilized. Then in the month of June, 2nd June, we captured 2 posts initially. Aim of they doing this was, if I tell you very, in simple terms, that since 1947, those people don't like that Kashmir is with us. Okay. So they always tried to take Kashmir through backhand channel or through insurgency, through extremism. So this has been going on. So they thought they will shell National Highway, which is actually the lifeline from Srinagar to Leh. They cut off Kashmir from Ladakh, and they will force us to vacate Siachen Glacier, which is a dominating feature. Then they may internationalize the whole issue and force India to find some broader settlement of Kashmir issue. This was the main aim. During this operation, we lost 2 aircrafts. We lost one Mi-17 helicopter. One of our pilots were captured. During the first week of July, a massive 3-prong attack was launched in the Kargil sector. So mainly, this sector had 3 parts. One was the Tiger Hill area, one was the Batalik area, and one was the Mushok Valley. So there are 3 areas spread over around 100 kilometers there. Then we started capturing each and every post, and by end of July, that is on 26 July 1999, Operation Vijay was declared a success, and all the intruders, बोलते हैं ना हिंदी में, खदेड़ दिया. And Indian Army declared that the entire sector is free of any intrusion. So that is why we celebrate this operation, this particular war or battle, on this particular day. Normally in military terms we call that it takes 10 persons in mountain warfare to neutralize 1 person on top.
So around 30,000 troops were involved in this particular operation. Air Force also had their part in this. They had carried out various fighter aircraft sorties. They bombarded the positions. Indian Navy also, they blockaded the Arabian Sea, North Arabian Sea, so that the supplies couldn't reach Karachi. So they also had their part. So all the three wings of the armed forces were involved in this particular operations. And the casualties from our side, so officially they say 527 officers and men were killed and around 1,000 were injured. But on the Pakistani side, they never say the truth. But as per our estimate, that is the Indian Army estimate, there were 1,072, that's what our record says, were killed and more than 3,000 were injured. But the previous Premier of Pakistan, Nawaz Sharif, he said around 4,000 Pakistanis lost their lives. So we have gathered here to commemorate and remember our brave soldiers who gave their life to protect our sovereignty, our territorial integrity, so that we all can play around, we all can sleep well, we all can progress. We are brave people in uniform here. They have come here so that you can see them, you can interact with them. And on the other side, we have got veterans there. We have got people who have fought many wars, like Captain Dattaram Sawant. He is there. He is a veteran of many wars. And there are many people with, shining medals. They are so proud to display that. They are all people who served for the, country. So this is the message we wanted to give and pay our homage to our martyrs who lost their lives and pray for them, pray for their families.